Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzrahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mu'tu ila kafatil alamin. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim al-mujaddid wa rasulil sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. First of another thing, all praise be to Allah, the most gracious, the most merciful, the Lord of the world, the King of the King, and rise to him let us life to live. And I say for you for the moment in this day, my living and preach before Allah's messenger, Muhammad, his Abdin, his friend and his great messenger. I berikna, that is not God except Allah. And I berikna, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger. بحكم كونها أولى معهد التي تقوم على تعليم العلوم الإسلامية في بندأشي، فإن معهد دعوة باب النجاة يسعى جاهدا في الإصلاح وتطوير نفسه، حيث حسب أسمى من منشائه هو سعي أن تكون مركزا من مراكز البحث العلمي ودراسات علوم قوم مرموقة في العالم، ويتم تحقيق كل ذلك في إطار قيام المعهد ومبادئه وهدفه حتى تخرج منه طلاب متمسكون بقيم المعهد ومبادئه معتزمون بشريعة الإسلامية لديهم استعداد تام في خدمة المجتمع والوطن، مغتربون ومؤتمرون على أنفسهم إعلانا عن كلمة الله تعالى وإسعاد البشرية. Babu Najah Islamic Boarding School, as the first integrated boarding school in Ulekaring, Banda Aceh, will always be followed and step forward to build a better future. The vision behind the establishment of this boarding school is to be the central of learning. Naturally, the academic activities of this boarding school carry upon on the basic system. It is an academic and conducive atmosphere. Due to the basic principle, Babu Najah Islamic Boarding School became the ideal integrated boarding school in Banda Aceh to produce idealist Muslim leaders now and hereafter.